So I'm back. I'm back in Frankfurt, Germany. Uh, Yesterday I was on the road around 8 hours. It's a heavy traffic, heavy rain, heavy traffic. I think that is nowadays there are many disasters, dangerous. In Vietnam, we have like 10 typhoons. Ah, We lost many things. yeah. Hmm. From the beginning of the year till now, we have 11, 11 times. Hmm. Okay, so slow and steady win the race. There is a proverb, yeah? So we have reached the Buddha Nusati, yeah? So out of the 40 Kamatana, yeah, meditation subjects. So wait a minute. Dạ vâng, chúng ta sẽ quay lại buổi học ngày hôm nay. Thì chúng ta đang nghiên cứu về niệm ân đức Phật, là một trong những chủ đề trong 40 chủ mục 10 đề mục thực hành thiền định. So, so Buddha Nusati, regarding the Buddha Nusati, there are a lot of explanation, a lot of information, but what you need to remember is the key point. Yeah, the key point. In the other hand, the virtue of the Buddha is the arahant. So what is the arahant? So arahant means, oh, the Buddha has this virtue of the being very far from the defilements, impurity of the mind, and also being worthy of the receiving the offerings, and also he has already uh, destroyed the uh, um, enemies of the defilements, and also he has already destroyed the spokes, yeah, that are generating the rounds of births and rebirths. And also the Buddha never act secret evil. So so this is the key point. When you contemplate or when you are practicing the Buddha Nusati, so you have to contemplate like that. Yeah, the Buddha. So how purity of the Buddha's mind is something like that. So, but when I teach the arahant to the young people, so they don't want to practice very deeply until they reach the concentration. But I approach with the application, uh, applicable approach. I can say like that. Yeah, applicable approach is, we contemplate the Buddha's virtue. Oh, there is no single impurity in Buddha's mind. How about me? Something like that. Oh, there are still a lot of impurities in my heart, in my mind. So then I will try to be someone like the Buddha. But the Buddha is incomparable, of course, yeah. But we intimate the Buddha, yeah. So we have to try to be like a person, like a Buddha, who is a very pure, yeah, who has the very pure mind, and also, and the Buddha has already destroyed all the enemies of the defilements. There is no defilements in Buddha's mind. So how about me? Something like that. And also, the Buddha never acts the secret evil. So how about me? Yeah, it means the consistency. So in front of the people is someone, but in absence of the people,
It's a someone. It is not consistent. The Buddha always behave consistently. You know, in front of the Buddha, in front of the people, or in his room, the same. He always behave as the same person, the same behavior. He never pretend. So, so humble me, you know. And also, the Buddha is being worthy of the uh, uh, big offerings, yeah, and respect of anybody, yeah. So humble me. So I teach this one to the Vietnamese family um, in Saturday. They who are living in the Hamburg. Yeah. So it's an applicable approach. So at least you have to know the key meaning, yeah, important meanings of the arahant, and also at least you should how to say, you should practice to be a person who has that qualities, yeah. So that is a very helpful for your daily living. So without that, some people they always recite Arahant, 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 yeah, Sama Sambuddha, Sama Sambuddha, but they don't get anything from that. So even some people that when we recite or when we chant Arahant, Sama Sambuddha, then I will have a lot of money. So some people might think like that. If we say the Arahant Sama Sambuddha, then I may pass the examination or something like that. It is not direct benefits, yeah, direct benefit, but indirectly it may be, you know. So if you sit quietly and peacefully, and you contemplate the virtues of the Buddha, so then you might have some level of concentration. So then you may focus on your study. So then you might have passed the examination. There is a very logic. And also, uh, so yesterday, for example, there's a very heavy rain and heavy traffic. Sometimes I got excited, yeah, so undeniable. And but then I remember to chant Metta Sutta and Arahant Buddha, Arahant Sama Sambuddha, etc. So when I make chanting, so then I feel peace. Yeah, I feel peaceful and concentrated. So then I can overcome the tiredness. So that is not uh, something that the virtues of the Buddha Arahant is given directly the benefits, but indirectly after when we are chanting like that, we feel peaceful. So then we calm, and then we have the benefits. So like that. Okay, so that is the I am recollecting the previous lecture. So when we practice the Buddha Nusati, yeah, the the purpose of the Buddha Nusati is to get a concentration. But if you if you don't want to practice in this way, at least applicable approach. Yeah, applicable approach. It means, oh, the Buddha has that virtue. How about me? Something like that. So in this way, you analyze yourself. So finally, you find some impurity like hatred, jealous, or something in negative emotion, yeah, negativities of the mind. You find that you find out in yourself. So then, I have to try to remove this kind of jealousy and hatred or something like that. So instead, we have to fulfill our mind with loving kindness, compassion, or something like that. So then you will have the benefits of the uh,
contemplating the Buddha Nusati Kamathana. Trước khi đi vào những phần tiếp theo thì muốn tóm lược lại những gì chúng ta đã học về niệm ấn Đức Phật. Tức là có rất là nhiều cách để chúng ta mô tả về cách thực hành niệm ấn Đức Phật. Tuy nhiên cái điểm chính yếu ở đây tức là chúng ta sẽ cần biết về ý nghĩa của từ ấn Đức. Ví dụ chúng ta đã từng học về ấn Đức A La Hán thì chúng ta sẽ hiểu được là ý nghĩa tại sao Đức Phật lại có ấn Đức A La Hán. Đức Phật có ấn Đức A La Hán là vì ngài đã tránh xa, rất xa với các phiền não, hay là ngài ngài đã đoạn diệt tất cả những kẻ thù là những phiền não, hay là ngài đã phá hủy tất cả găm xe, những cái nan hoa của cái bánh xe vòng xe luân hồi, là một vòng tròn không nối kết giữa việc sanh và tái sanh, hay là ngài là một bậc rất là xứng đáng với một bậc xứng đáng nhận được tất cả vật phẩm cúng dường từ bất kỳ ai, hay là ngài là một người mà không bao giờ làm những điều xấu, điều ác ngay cả khi mà ngài một mình không ai thấy. Thì đó là cái điểm chính yếu khi mà chúng ta thực hành và tự niệm niệm ơn Đức Phật. Và khi mà tự như vậy thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ biết được và chúng ta sẽ cần cảm nhận được cái tâm thanh tịnh của Đức Phật, tâm thông suốt, không bị nhiễm ô bởi phiền não của Đức Phật. Khi mà ngài hướng dẫn tụng niệm ân đức A La Hán đối với các trẻ, đối với giới trẻ, thì thường thì giới trẻ họ sẽ không thực hành thiền quá nhiều và không có đủ kiên nhẫn để thực hành thiền một thời gian dài, nên là ngài sẽ lựa chọn một cái cách mà có thể dễ áp dụng trong thực tiễn hơn và có lợi lạc trong cuộc sống hàng ngày hơn. Ví dụ như là khi mà chúng ta nghĩ đến ân đức của Đức Phật thì chúng ta thấy là Đức Phật là một bậc tránh xa tất cả các phiền não. Thì khi mà chúng ta nhận ra rằng là có phiền não trong tâm thì chúng ta thấy là trong tâm của chúng ta đang có những phiền não như này, và Đức Phật là một người đã tránh xa. Tâm của Đức Phật đã không bao giờ còn lại những phiền não như vậy. Đức Phật đã luôn tránh xa tất cả những phiền não như vậy. Thì chúng ta sẽ cố gắng và thực hành để cố gắng trở thành một người giống như Đức Phật. Tất nhiên là Đức Phật là một bậc vô song. Đức Phật là một bậc vô song nên là chúng ta không thể so sánh được với Đức Phật được. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ cố gắng trở thành một người mà có những đức tính tương tự như đức tính mà Đức Phật có. Hay là ví dụ Đức Phật là một người mà đã đoạn diệt được tất cả những kẻ thù là những phiền não, thì không còn bất kỳ một phiền não nào được khởi sanh trong tâm của Đức Phật nữa, thì chúng ta cũng sẽ cố gắng làm sao để đoạn diệt tất cả những phiền não, những cái tâm bất thiện khởi lên trong tâm của chúng ta. Hay là Đức Phật là một người mà không bao giờ làm một việc xấu ác, ngay cả khi mà không bất kỳ ngay cả trong bí mật không bất kỳ ai nhìn thấy. Đó là cách hành động một cách nhất quán, liên tục, tức là trước mặt mọi người thì chúng ta cố gắng trở thành một người tốt, tuy nhiên thì khi mà không còn ai đó, không có ai nhìn thấy chúng ta nữa, à, trong một không gian bí mật thì chúng ta lại làm những chuyện mà xa, thì điều đấy tức là chúng ta hành động một cách không nhất quán. Còn trong đó thì Đức Phật thì ngay cả khi trước mặt tất cả mọi người, hay là ngay cả khi một ngày ở một mình trong phòng của mình, thì Đức Phật không bao giờ làm điều xấu ác, nên là hành động của ngài luôn luôn rất là nhất quán. Thì hoặc là Đức Phật là một người mà một bậc xứng đáng nhận được các bậc cúng dường tất cả mọi người, thì chúng ta sẽ so sánh với chúng ta, vậy thì chúng ta làm sao chúng ta đã đủ là một người xứng đáng để có thể nhận được cái sự lời khen và những sự tôn vinh của những người khác chưa? Thì cái cách này thì ngài cũng đã vừa dạy Phật tử người Việt Nam ở hai nước Đức và thứ bảy vừa rồi. Nên là cái điểm mấu chốt là khi mà chúng ta thực hành với Đức Phật thì chúng ta phải hiểu được cái điểm chính yếu của ấn Đức Phật. Ví dụ ở đây là ấn Đức A La Hán, và chúng ta sẽ cố gắng thực hành để trở thành một người mà có ấn Đức A La Hán như vậy, và chúng ta thực hành theo theo cách mà ngài hướng dẫn như vậy, thì như vậy thì chúng ta sẽ rất là lợi lạc và lợi ích cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Có nhiều người thì họ sẽ chỉ đơn giản là họ sẽ tự niệm là Arahant 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 hoặc là Sammasambuddho 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 mà thôi, mà họ không thực sự hiểu được rằng là tại sao Đức Phật đã có những ân đức đó, hoặc là hiểu được rõ ràng là tại sao có những ân đức đó. Thì nhiều người còn nghĩ rằng là nếu mà tôi tự niệm như vậy, tôi tự niệm Arahant Arahant hay tôi tự niệm Sammasambuddho thì tôi sẽ có được rất là nhiều tiền, hay là tôi sẽ vượt qua được cái kỳ thi sắp tới của tôi. Thì đó không phải là lợi ích trực tiếp nhận được khi mà chúng ta thực hành niệm Đức Phật như vậy, mà có thể là một cái lợi ích gián tiếp. Ví dụ như là khi mà chúng ta ngồi xuống chúng ta thực hành thiền và chúng ta tự niệm những ân đức như vậy, thì
mặc dù không có một cái sự hiểu biết sâu nhưng mà chúng ta cũng có một cái mức độ định nhất định. Vì vậy mà nhờ cái mức độ định đó, nhờ cái sự tập trung đó, chúng ta sẽ tập trung hơn vào trong sự học hành của mình, và từ đó thì chúng ta sẽ đạt được cao qua kỳ thi. Thì đó là cách mà chúng ta, đó là một cách suy nghĩ logic để chúng ta có thể vượt qua được kỳ thi đó, bằng cách là chúng ta tự niệm. Chỉ là một cái lợi ích gián tiếp mà thôi. Hay là lấy ví dụ ngay từ ngày hôm qua thì ở Đức có một cơn mưa rất là lớn, và cơn mưa lớn đó khiến cho xe cộ bị tắc nghẽn trên đường rất là nhiều, và ngài đã tốn rất là nhiều thời gian để có thể về đến với cư trú của mình. Thế là trong thời gian mà đợi trong dòng xe hữu lượt đó, thì ngài đã ờ, ngài đã nhớ đến bài kinh và tụng niệm các bài kinh như bài kinh Tâm Từ, hoặc là các bài kinh hoặc là tụng niệm các Đức Phật. Và nhờ cái sự tụng niệm đó thì tâm sẽ có một sự định tâm nhất định, bởi vậy mà ngài có được sự bình an. Và vì vậy mà ngài đã vượt qua được cơn mệt mỏi của mình trong 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 cái lúc mà bị tắc đường đó. Thì đó chính là một cái lợi ích mà khi mà chúng ta thực hành tự mình với Đức Phật, nó không phải là lợi ích trực tiếp mà chỉ là một lợi ích gián tiếp, để khiến cho chúng ta một sự tự niệm đó, chúng ta có được sự bình an, và từ đó chúng ta có một sự bình tĩnh và vượt qua được cái tình trạng hiện tại mà không khởi sinh lên nhiều tâm bất thiện. Nên là khi mà chúng ta thực hành khi mà chúng ta thực hành niệm với Đức Phật thì chúng ta nên thực hành theo cách mà ngài đã hướng dẫn. Chúng ta hiểu rõ được lý do tại sao Đức Phật có những ân đức đó. Nếu không thì chúng ta sẽ dùng theo cách mà thực tiễn hơn, tức là chúng ta áp dụng trong cuộc sống, chúng ta so sánh bản thân mình, nhận diện bản thân mình so với những ân đức của Đức Phật, và từ đó là uh, rút ra và thay đổi cái thái độ của chúng ta trong cuộc sống. Làm sao khi mà chúng ta nhận diện ra được những tâm bất thiện họ xây trong tâm chúng ta sẽ làm suy yếu chúng và khiến cho chúng không không nảy sinh mạnh mẽ nữa. Chúng ta sẽ cố gắng làm từ bỏ chúng, đoạn diệt những tâm bất thiện khởi sinh trong tâm của chúng ta, và từ đó thì trong tâm của chúng ta sẽ khởi sinh lên nhiều nhiều thiện tâm hơn, nhiều thiện lành hơn, và tâm chúng ta sẽ càng tràn ngập bởi tâm từ và tâm bi. Từ đó sẽ có rất là nhiều lợi lạc trong cuộc sống của chúng ta. Đó là cái cách mà ngài tóm được ngắn gọn lại những cái gì chúng ta học về cái Đức Phật. Yes, ma'am. Okay, so second virtue of the Buddha is the Samma Sambuddha. So this one we have already almost finished. This page already finished. So Samma Sambuddha means a fully enlightened, yeah, fully enlightened Buddha. He has discovered all things rightly, Samma, and by himself, Saman. So that is the key point, the meaning of the Sama Sambuddha. Yeah, so this all these finish. Yeah, so all things means the Four Noble Truths and the 18 elements, 12 ayatana, 12 bases, or something like that. Yeah, so that is the we have already finished. Yeah, this page. Dạ vâng. Và từ trước là chúng ta đã học về những slide đầu tiên về ấn đức thứ hai, đó chính là Sama Sambuddha, và slide này chúng ta cũng đi qua vào trong tuần trước. Tức là Đức Phật là một bậc mà tránh đẳng giác, Sama Sambuddha, vì ngài đã biết tất cả các sự vật một cách chân chánh, Samma, và do tự ngài giác ngộ Samma, tất cả những sự thật về tính diệu đế, về về sáu căn, rồi về sáu xứ, về 12, về sáu căn, 12 xứ và 18 giới và những điều tương tự, và ngài đã biết một cách rất là ngài biết một cách đúng hơn sự thật, chân chánh, và cũng chính là tự ngài giác ngộ. Chúng ta đã học qua một slide đó. Okay, so this page, on this page we have already finished. Yeah, so briefly to say, so all things rightly. Yeah, he has discovered all things rightly means we can analyze everything in Four Noble Truths. Yeah, Four Noble Truths. So I think last week I talk about so even in your daily life you can analyze everything, every problems, you know. So living in our daily life there are problems. Yeah, so life is the something, it's solving the problems. Yeah, so we always have to solve the problems. Yeah,
So even now you are learning the Visuddhimagga. This is trying to solve the problems. Yeah, some problems. Yeah, so mentally, spiritually, or something like that. So in every cases, every problem you can analyze with the what is the cause. Yeah, what is the problem? You have to find out, or you have to understand the problem first, and also you have to find out the root cause why this problem arise. Yeah. So is there any cure? Is there any way to solve? No, this is something that we can solve. So that is the one, yeah, one truth. So next is there any way that can solve the problem? So that is a four noble truths. So here, for example, the I. So the I, so why in this the I have? Yeah. So the I is the truth of suffering. Yeah. So because of the I, we see a lot of bad things, evil things. Yeah, evil things. So then we so the greed arise through the eyes, hatred arise through the eyes. It is undeniable. Every day we see a lot of bad news, evil deeds uh, by done by other people. So then we feel anger. Yeah, we get angry. So like that. So then the I is the true suffering. So why? Yeah. So craving, yeah, prior craving that originates by so this is not very simple as you think, yeah. So one thing we should know that is it has very deep, yeah, very deep, profound meaning, or profound, um, how to say, knowledge behind this one, that you should not forget that. So why that normally, superficially, some people who does not have the Buddhist knowledge, so why is that why the I is a problem? Yeah, that the I is the true suffering. They will not understand that. Yeah. So okay. So only for those who have the Buddhist knowledge, they will understand. But we should not forget that there is underlying profound knowledge behind this. Yeah. So craving is a root cause. This is the true origin. Non-occurrence of both is the true of sensation, and the act or the way. Yeah. That uh, the act of understanding sensation is the truth of the path. Yeah. So one by one, when you analyze, if you discover all these things rightly in this way, so it means the Samma Sambuddha. Yeah. So like the Buddha, we may not understand, or we may not discover all things rightly like the Buddha, but we have to try our best to understand uh, everything, everything as much as much as we can. So then the Sambuddha virtue will be established in your life, in your mind. Tương tự thì slide này thì chúng ta cũng đã được giải thích qua và tuần trước. Tức là ở đây mọi vấn đề trong cuộc sống chúng ta đều có thể giải thích được và tiếp cận bằng bốn đế. Ngay cả trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy. Cuộc sống hàng ngày chúng ta sẽ gặp rất là nhiều vấn đề. Chúng ta cảm thấy là cuộc sống là những giây phút mà chúng ta phải giải quyết vấn đề. Vì trong cuộc sống có rất nhiều vấn đề, ngay cả việc mà chúng ta học về thanh tịnh đạo cũng là để chúng ta giải quyết một vấn đề liên quan đến thân, vấn đề liên quan đến tâm. Thì trong cuộc sống hàng ngày thì chúng sẽ phân tích các vấn đề theo tứ đế, rằng là đầu tiên khi một vấn đề tới thì chúng ta thấy là vậy đâu là vấn đề là vấn đề gì, và thứ hai chúng ta sẽ tìm ra nguyên nhân của vấn đề đó là gì. Thứ ba là chúng ta sẽ tìm xem là liệu có thể có trông đợi một cái giải pháp gì, một cái sự chữa trị nào cho cái vấn đề này không, và liệu có một cái cách
phương thức nào, một cái cách làm nào để có thể đạt được cái sự gọi là giải quyết được cái vấn đề đó. Thì đó là cách mà chúng ta phân tích một vấn đề dựa trên từ đế. Thì cũng tương tự ở đây. Chúng ta thấy ở đây thì trong slide có thấy là chúng ta lấy ví dụ là con mắt. Con mắt con mắt chính là gì? Con mắt chính là nguồn gốc của mọi sự khổ. Chúng ta chính là con mắt chính là chân lý về khổ, là nguồn gốc của mọi sự khổ. Khi mà chúng ta nhìn thấy mọi thứ thì chính từ nhìn sự nhìn đấy thì tham ái khởi sanh, chính bởi sự nhìn đó thì sân hận khởi sanh. Ờ, chúng ta không thể nào mà phủ nhận được điều này cả. Vì vậy mà mỗi một ngày mà hay là mỗi một ngày chúng ta nhìn thấy những cái tin xấu, mỗi một ngày chúng ta nhìn thấy những hành động xấu ác của tất cả các chúng sanh, chúng ta rất dễ là bật lên tâm bất thiện, chúng ta rất bật lên tâm sân. Và chính vì vậy từ việc tiếp xúc như vậy từ con mắt thôi chúng ta thấy là có rất là nhiều thứ ở xanh, và chính vì vậy mà con mắt chính là cội nguồn của sự khổ đau. Thì đây cái giáo lý tứ đế cũng như là giáo lý về nguồn gốc của sự khổ đau này, nó là một giáo lý rất là thâm sâu, và sẽ cần một sự nghiên cứu rất là sâu để có thể hiểu được về cái đấy. Nên là thực sự cái quan niệm rằng con mắt là gốc của sự khổ đau, nếu với một người bình thường thì sẽ cảm thấy là nó rất là khó hiểu. Tuy nhiên thì chỉ có những người mà họ học Phật, họ họ học Phật, họ theo theo Đức Phật và biết về giáo lý tứ đế, họ mới có thể hiểu được điều này. Nên là nó không hề dễ dàng để chúng ta có thể hiểu được con mắt là cội nguồn tất cả khổ đau. Thì ở đây chúng ta thấy con mắt là chân lý về khổ, và chính là tham ái đi trước nó. Tham ái chính là cái nguồn mà khởi sanh ra, phát sanh ra, phát ra nó, thì nó chính là chân lý về tập khởi của khổ, là nguyên nhân sinh khổ. Và sự không sinh khởi của cả tham ái và cả con mắt đó chính là chân lý về diệt khổ. Và con đường hay sự hiểu rõ về diệt khổ đó chính là chân lý về đạo đế, là con đường dẫn đến sự diệt khổ. Và chúng ta sẽ cần phải phân tích sâu, hoặc là chúng ta phải phân tích rất là sâu và kỹ càng để chúng ta có thể hiểu được hết cách phân tích này. Okay, so we're gonna go very detailed. So like the eyes, the ear, the nose, so all the Dhamma, everything, yeah, everything can be analyzed with the Four Noble Truths. Yeah. So in other words, everything's analyzable. Yeah, through the Four Noble Truths. So that's the meaning. Yeah. So Sama Sambuddha means the Buddha has discovered, or the Buddha knew all things, all dhammas through the Four Noble Truths. Okay, so like here, I think this one I will not. I will skip this one. You know, the like eye contact, yeah, ear contact or something like that, and also the Pali is easy, yeah. So six Vedana, yeah. Chakku sampasaja Vedana, Sota sampasaja Vedana. So I think for the Abhidhamma all these are familiar with all these Pali words, and Rupa Sanya, Saddha Sanya, etc. Yeah, so I think it's not very important. So the key point, if you remember the key point or the key meaning of the Sammasambuddha, the Buddha has already discovered or know all things rightly by himself. So that is the important meaning of the Sammasambuddha. I think that's enough for the practice. Như vậy thì chúng ta thấy là tất cả mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta đều có thể phân tích được dưới góc nhìn của tứ đế, theo cách của tứ đế. Như vậy đó là điểm tóm lược khi mà chúng ta nghiên cứu về Sammasambuddha. Vì vậy mà Sammasambuddha tức là Đức Phật đã khám phá và đã hiểu rõ được tất cả mọi sự việc trên thế giới này dưới góc nhìn của tứ đế. Và đoạn lúc sau sẽ là slide này thì chúng ta sẽ nói đến là về sáu thức, sáu xứ, rồi sáu thức,
rồi từ sáu thức là chúng ta sẽ có sáu xúc, sáu thúc, rồi chúng ta sẽ có sáu thọ. Tiếng Pali là chúng ta Kusalasami hay là Kusalasami Vedana. Rồi thì, cái thức là Rupasanya, Chasanya thì chúng tức là chúng ta không cần phải đi quá sâu. Điểm quan trọng ở đây chúng ta thấy là Samasambuddho có nghĩa là Đức Phật đã khám phá ra tất cả những sự thật trên thế giới này, gồm tất cả mọi thứ, sáu căn, sáu xứ, sáu xúc, rồi sáu thọ, rồi 12 xứ, 18 giới, vân vân. Và tất cả tất cả đã nhận biết được tất cả mọi thứ qua các mình của thế giới, và nghĩ rằng đó là điểm mấu chốt và điểm quan trọng, và đã đủ để chúng ta có thể thực hiện. And here too the same, the Buddha has discovered the five aggregates, five khandhas, rightly by himself, and also 10 kasina and 10 recollections, so everything, and the 32 aspects of the body, 12 bases, 18 elements, 9 kinds of becoming, beginning with the sensual becoming, so in the Abhidhamma too, you might know that 9 kinds of the becoming, like a kama bhava, sensual becoming, rupa bhava, 5 material becoming, so etc. Sanya bhava, asanya bhava, but not very important. So the key point, if you know the key point, if you grasp the key point or the key meaning of the Sammasambuddha, that's enough. For jhana, etc. And finally, the factors of dependent origination. Avijja paccaya, sankhara, sankhara paccaya, vijnana. So all these, not only then the forward order. Forward order means avijja paccaya, sankhara, sankhara paccaya, vijnana. So in reverse order, it's from the last one uh, to the first one. It's a reverse order. So so all these things the Buddha has discovered, or the Buddha has known rightly by himself. Vâng, và cũng tương tự như vậy thì ở đây chúng ta thấy slide tiếp theo, chúng ta sẽ là Đức Phật cũng đã tự giác ngộ và đã hiểu được rõ về năm uẩn, hiểu rõ về 10 biến xứ, 10 cái xứ áo, về 10 niệm, về 32 khía cạnh của thân, hay là về 12 xứ, 8 giới, hay là 9 loại ngữ. Cho nó có đầu tiên là tục ngữ và 4 tầng thiền, 4 tầng thiền jhana, và đồng thời thì có đây có 4 tầng thiền vô sắc, 4 tầng thiền vô sắc, và tương tự như vậy thì 4 vô lượng tâm, và rồi là cũng chưa phần của lý duyên khởi là 12 duyên, 12 cái mắt xích. Thì theo cả chiều xuôi và chiều ngược, chiều ngược, chiều xuôi là từ vô minh chúng ta đến xanh và giá chết, và từ chiều ngược tức là từ giá chết và xanh và chúng ta từ chiều vô minh. Thì tất cả những điều này đều đã được Đức Phật hiểu một cách rất là cặn kẽ và rất là rõ ràng thông qua trí tuệ của mình. Thì Đức Phật đã tự mình làm giác ngộ và rõ được những vấn đề này, thì được gọi là Sammasambuddha. One thing I want to tell you is that if you want to understand the Buddha's teaching, you can learn so the nature of the eyes, the origin of the eyes, from there to here, the 6 kinds of contact. If you understand all these, all these things, and what is the 5 aggregate, what is the 10 casina, what are the 10 recollection, etc. What are the paticca samuppada factors. If you understand only this
1, 2, 3, 4 pages, you understand the Buddha's teaching to how to say uh, to start practicing, yeah, Buddha's teaching. Or I don't know how to say that. So if you understand all these names, yeah, details of these all these names, then you understand the Buddha's teaching. uh, and also here, I should explain one by one very detailed, but this is not our target. If I explain, for example, uh, if I explain the 5 aggregates, it will take 10 weeks, not enough. Not enough. So that's why I don't go very detailed regarding this. Yeah. So you can learn by yourself uh, uh, regarding the 5 aggregate. 10 casino relatively we have already discussed a lot. Yeah. So now we are talking about the 10 recollections. So briefly to say, I must give all these teachings. So but it's better if you know the details explanation of all these. Yeah. So here, Paticca Samuppada is a detail. It is explained in detail, but I won't go very detailed. Yeah. So the key point is the Buddha is a fully enlightened because he has discovered all these things like 5 aggregates, 12 ayatana, 12 bases, 18 elements through the 4 noble truths, rightly and by himself. So that is the important facts to practice the Buddha Nosati through the Sama Sambuddha virtue. Dạ vâng. Và như vậy thì ở đây chúng ta thấy là trong 3 slide chúng ta những cái điểm cốt yếu trong giáo lý của Đức Phật đã được tóm lại một cách rất là gọn. Thì ở đây nếu mà chúng ta có thể hiểu cặn kẽ được, ví dụ là chúng ta hiểu được từ những ví dụ từ con mắt là cội nguồn của sự khổ đau, rồi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, rồi chúng ta sẽ hiểu được cặn kẽ 6 ngoại xứ như nào, 6 nội xứ, đó là 6 nội xứ, 6 ngoại xứ là như nào, 6 thức, 6 xúc, rồi 6 thọ, rồi 6 thư, 6 tầng, 6 tứ, và hay là chúng ta sẽ hiểu về về ngũ uẩn, về biến xứ, về các niệm, về các ba la mật, về 32 khí hạnh của thân, về 2 xứ, 18 giới, 9 loại hữu, hay là 4 cái tầng thiền, thiền sắc giới, và 4 cái thiền vô sắc, 4 vô lượng tâm. Thì những cái hoặc là lý duyên khởi. Thì khi mà chúng ta hiểu được cặn kẽ những cái vấn đề này thì có nghĩa rằng là cặn kẽ và chi tiết thì có nghĩa rằng là chúng ta hiểu được giáo lý của Đức Phật, chúng ta hiểu được lời nói của Đức Phật. Tuy nhiên thì ở đây thì ngài không muốn đi sâu vào trong từng định nghĩa của từng vấn đề được nêu trong mục này, vì nếu mà đó không phải là mục tiêu của chúng ta. Vì nếu mà riêng chúng ta có thể nói về 5 uẩn, nếu mà ngài phân tích về 5 uẩn thì có thể chúng ta học 10 tuần cũng không hết về phân tích về 5 uẩn. Nên là vì đó không phải là mục tiêu của chúng ta, và mục tiêu ở đây chúng ta sẽ học cách làm sao để có được tụng niệm được ân Đức Phật. Cho nên là ngài sẽ không đi quá sâu vào chi tiết và từng định nghĩa lại. Vì vậy mà ngài rất là mong muốn chúng ta phải tự học và tự tìm hiểu, và khi mà chúng ta hiểu rõ được từng khái niệm một cách rất là chi tiết thì tức là chúng ta đã hiểu được giáo lý của Đức Phật. Và cái điểm chính yếu ở đây tức là Đức Phật là một người bậc chánh đẳng giác, Sammasambuddha ở đây tức là ngài đã biết tất cả những điều này, tất cả những gì mà chúng ta vừa liệt kê bằng tứ đế một cách đúng đắn và tự mình giác ngộ, thì đó được gọi là bậc chánh đẳng giác, Sammasambuddha. Okay, so next is the Vijja Charana Sampano. Vijja is a clear vision. Charana, virtuous conduct. Sampano is a possess or endure. Yeah, endure with clear vision and virtuous conduct.
So he is endowed with a clear vision and virtuous conduct, which are Charana Sampano. So what are the clear visions? Yeah, there are three kinds of clear vision. So what are they? So we say the Buddha. Yeah, Buddha. You can remember in this way. Yeah, you can note in this way. Bud is a Pobe Niwasa. Yeah, Pobe Niwasa. Remembering all the past lives. Yeah, all the past lives. Pobe Niwasa and Deba Chaku. Yeah, Deba Chaku is divine eye. Yeah, and Asawakaya. Yeah, Asawakaya. So I hope you can write. Yeah, Pobe Niwasa. Pobe. Some people already know, but some may not. Pobe Niwasa. And Deba Chaku. I will write here. Deba Chaku. Yeah. Deba Chaku. Here. Asawakaya. 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 So there is three kinds of clear vision. So divine eyes, Deba Chaku, Asawakaya. Asawa is taint, yeah, taint. Kaya means finish, yeah, no more, yeah, no more asawa. So that is three kinds of clear vision and 8 kinds of clear vision. Yeah, 8 kinds of, so 8 kinds will come. I put a note later. And the 3 kinds should be understood as stated in the Baya Bhiroa Sutta and the 8 kinds as stated in the Ambata Sutta. So for their 8 kinds of clear vision are stated, made up of the 6 kinds of direct knowledge, together with insight, vipassana, and supernormal power, manomayati. Yeah? So, yeah, manomayati in Pali. So, the Buddha possessed 3 kinds of clear visions and 8 kinds of clear vision. So the Buddha possessed that qualities or that virtue. Yeah, so that's why he has that virtue, Vajja Charana Sampano. Và chúng ta đến với ấn đức tiếp theo, đó chính là Puja Charana Sampano. Vitra dịch thành tiếng Việt nó chính là minh hạnh túc, trong đó Vitra tức là minh và trí, Charana tức là đức hạnh, và Sampano tức là tức Phật có, tức Phật có những tức Phật có, tức là Vitra và Charana. Thì ở đây chúng ta thấy là Đức Phật có đủ minh trí và giới hạnh. Và ở đây thì về minh tức là có, về minh thì sẽ có 3 loại minh: tam minh và bát minh. 3 loại minh và 8 loại minh. 3 loại minh này thì tiếng Pali có thể viết tắt là Pudiya, nhưng mà viết ở dưới thì từ Pu có nghĩa là minh đầu tiên là tiền kết minh, Pupeniwasa là tiền kết minh, là trí tuệ biết rõ tiền kiếp tất cả các chúng sinh. Và thứ hai là đi, tức là đi là Dipachaku, Chaku là có mắt, và Dipachaku tức là thiên nhãn minh, là trí tuệ thấy rõ biết rõ kiếp và khứ và kiếp vị lai của tất cả chúng sinh. Và thứ A thì là Asawakaya là trầm luân tận minh, tức là trí tuệ là đoạn diệt được các pháp phiền não trầm luân, là các pháp asawa, là các pháp phiền não trầm luân và không còn dư sót, thì đó chính là tam minh mà Đức Phật có. Ngoài ra lại có các chia khác là bát minh, thì ở đây tam minh chúng ta có thể nhớ là Buddha, trong đó nó chính là tính kết minh, thiên nhãn minh và trầm luân tận minh. Thì tam minh thì sẽ được Đức Phật nhắc đến trong bài kinh Vai 2.
Vajrayana Sutta và Tám Minh, Bát Minh thì được nhắc đến trong một bài kinh Ampatha Sutta. Đi kèm với là 6 tháng trí, còn có đi kèm với cả tự giác và các thành thông do thần danh. Thì đó là và đó là một giới thiệu sơ lược về ân đức minh hạnh túc và ân đức về trí tuệ của Đức Phật. Okay. So here I took this 8 jnana, yeah, 8 knowledge from the Visuddhimagga. You will have to learn these these 8 in the Abhinya Nidisa. Yeah. So the section of the direct knowledge, yeah, direct knowledge. But for those who wants to know the 8 knowledge here, so that's why I took there. And the first one is a vipassana jnana, yeah, insight knowledge. So the Buddha possessed that too, yeah. And I think we don't need to talk very detailed, yeah. So only one by one. So only the title of the knowledge. So the first one, the Buddha possessed the vipassana jnana, insight knowledge, and second, manomedi jnana, the knowledge of mind-made power. Yeah, but mind-made power, I think we should say something. So this is the power to project a mind-made body, manomaya kaya. So, for example, you are living in Vietnam, but you sent your the body, yeah, it's a mind-made body. You sent your mind-made body to Myanmar, yeah, to the Sri Pagoda, something like that. Yeah, it's a mind-made power. Yeah, it is specific application of psychic power born from deep concentration jhana. Yeah, demonstrating the mastery of mind over matter at a personal level. So that is called the Manomedi Jnana. Và tiếp theo đây là một slide nói về bát minh và đã liệt kê về 8 loại minh trong trong khi mà chúng ta nói về bát minh. Thì phần này thì theo trong thanh nghị đạo chúng ta sẽ học ở trong phần chúng ta học về tháng trí Abhinya Nhana. Thì ở đây thì ngài sẽ nói một cách sơ lược, không phải đi không vì chúng ta không đi thời gian và ngài sẽ không đi vào quá sâu. Thứ nhất là Vipassana Nhana, đó chính là thiền tuệ minh, là trí tuệ mà thấy rõ biết sự sinh diệt của sanh sinh pháp và sát pháp. Và thứ hai đó chính là Manomayi Nhana, đó chính là hóa tâm minh. Hóa tâm minh là cho trí tuệ có khả năng hóa thân khác theo mong muốn của mình do năng lực thiền định rất là thâm sâu, thể hiện cái sự thuần thục của vị ấy trong thực hành thiền của mình. Thì nó giống như là việc mà chúng ta đang sống ở Việt Nam, nhưng mà chúng ta có khả năng là tạo ra một thân khác, một hóa thân khác và ở Myanmar chẳng hạn. Thì đó là năng lực của hóa tâm minh, và đó là một năng lực chứng tỏ là một vị mà có khả năng tịnh rất là thâm sâu và khả năng là để thuần thục được các hành thiền của mình. Okay. So the third is the Adivida Jnana, the knowledge of various kinds of psychic power. So actually, the second, there is a broaden power of the second knowledge. Yeah. So this broaden the scope from the number 2, Manomedi Jnana. It encompasses the whole spectrum of miraculous transformation, for example, multiplying oneself, walking on water, touching the sun and moon. So this and the previous items are often grouped together under Adivida in the standard sixfold list. So sometimes you will see the sixfold power, yeah, sixfold power or sixfold knowledge, yeah. So, but here is 8.
Okay, so Adivida Jnana means the knowledge of various kinds of psychic power. It is, to some point, it is similar to the Manomedi Jnana, but Adivida Jnana is more broadened than the second one. Và minh thứ ba đó chính là Idhividya Nhana, đó chính là thần thông minh, hay là chúng ta thường gọi là biến hóa thông, biến hóa minh. Tức là dường như là minh này, trí tuệ này là cái mở rộng của cái trí tuệ thứ hai, Manomaya, Mano Manomayidhi Nhana, mà nó sẽ bao gồm việc là khả năng biến hóa nhiều phép thần thông khác nhau do năng lực thiền định. Ví dụ như là chúng ta, một người sẽ biến thành nhiều người, hoặc là tàng hình không ai thấy, hoặc là hiện hình nơi khác, hoặc là đi xuyên qua một vật gì đó, hoặc là đi trên hư không, hay là chạm tay vào mặt trăng hoặc mặt trời. Thì đây được những cái điều này thì được gộp lại thành một nhóm, ờ, và nằm ở trong mình, đó chính là thông minh, chia thành sáu phần. Thì nói chung thì dường như là từ thông minh nó là một khả năng mở rộng hơn, tương tự như là Manovani Devi Nhana, nó chính là hóa thông minh, nhưng mà nó ở mức độ mở rộng hơn, bao gồm tất cả những phép mà thần thông có thể biến hóa nhiều khả năng biến hóa khác nhau. Okay, so number 4 is a Deva Sota Jnana. So the knowledge of divine ear or divine ear knowledge. So this is not not very difficult to understand. So this is identical to the standard Deva Sota. Yeah, Deva Sota Jnana or Deva Sota Abhinya. Yeah, Abhinya the same. Yeah, Abhinya is a direct knowledge. The ability to hear sounds, both heavenly and human, far and near. So that is called the Dibba Sota Jnana. Ừm, trí tuệ thứ tư đó chính là Dipasika Nhana, chính là trí tuệ về thiên nghĩa minh. Đó, trí tuệ có khả năng nghe được mọi thứ, từ tiếng người, tiếng động vật, tiếng súc sinh, từ chư thiên gần xa. Đó là do do năng lực của thiền định. Giống như một chuyện đi tai của chư thiên, phạm thiên vậy. Nên là với Vipassana Nhana thì chúng ta có khả năng có thể nghe được mọi thứ. Đó chính là về thứ tư, chính là Vipassana Nhana. Number 5 is the Ceto Pariya Jnana, the knowledge of knowing the minds of others. Yeah. So this is identical to the standard Ceto Pariya Jnana, the same. Yeah. So the direct knowledge of thoughts and mental states of other beings. Yeah. So that is it. Others' thoughts and others' minds. They know that. Yeah. That is called the Ceto Pariya Jnana. Và thứ năm đó chính là Chetovayana, chính là tha tâm minh. Tha tâm minh đó chính là một trí tuệ mà có khả năng biết về tâm của người khác. Ờ, Tức là biết đến tâm của mình, biết đến tâm của người khác, biết rằng chúng sinh đang nghĩ gì, với tâm thiện hay là tâm bất thiện. Thì đó chính là tha tâm minh. And next is a Pobbe Niwasa Nosati Jnana. Yeah, Pobbe Niwasa Niwasa. Yeah, Pobbe Niwasa Anosati. Anosati is a recollecting or remembering, knowing. Yeah, past lives. So Pobba is a past. Niwasa, we can say it is life. Yeah, so past life. And so this one also easy to understand, yeah? So we remember, we can recollect all the past life. But for some people, who can recollect only one life, one previous life, some people two lives, some people three life, some people millions of life or something like that. So it depends on the qualities of their jnana knowledge. Yeah. So
Anyway, Pope Niwasa, no sati jnana means the knowledge of recollecting or remembering or knowing past lives. Và minh thứ 6 đó chính là Upanivasan Nusati Nhana, đó chính là tiền kết minh, là một trong tam minh mà chúng ta vừa thảo luận. Thì là Upe có nghĩa là quá khứ, và chúng ta dịch ở kiếp sống, nên là Upanivasan đó chính là những kiếp sống quá khứ. Thì nó cũng không phải quá hiểu về trí tuệ này. Có những người thì sẽ nhớ được là quá khứ cách mình một kiếp, có những người sẽ nhớ được 2 kiếp của mình, hoặc có những người nhớ 3 kiếp, có những người nhớ được ngàn kiếp. Thì cái việc này trí tuệ của từng người, khả năng phân bổ trí tuệ nó nặng và nhiều kiếp, nên như vậy mình sẽ làm như vậy là trình bày về một cái universal chính là từng kiếp. So next is the Deva Chakunyana, the knowledge of divine eye, the ability to see the death and rebirth of beings according to their karma. So that is a one definition. So another definition of the Deva Chakunyana is the divine beings. They can see something that is covered by the mountain or by the wall. So nothing can be covered. So they can see everything. So that is one thing. So next is another definition is the ability to see the death and rebirth of beings according to their karma. So as if they are seeing with their normal eyes. So it has another name, another name. Sutupapadanya. Okay, you will have to learn later, yeah. So because I will skip that, yeah, about that, yeah, about that. Not very important, but you have to learn very detailed. Even one chapter, one session, yeah, Abenya Natisa, direct knowledge Natisa, you have to learn more detail, yeah, regarding this knowledge, yeah. So that's why you can note like Deva Chakunyana means it's a divine eye. Yeah, divine eye, the ability to see the death and rebirth of beings according to their karma, or another meaning, the ability to see the how to say the something, yeah, that are covered by something. So like as if you are seeing with the normal eyes. Và tiếp theo chúng ta sẽ có là Dipasakujana, đó chính là thiên nhãn minh. Thì thiên nhãn minh ở đây có nghĩa là minh thứ hai trong tam minh. Nó là khả năng mà có thể nhìn thấy sự chết tái sanh của chúng sanh dựa trên nghiệp của họ. Tuy nhiên thì có một cái nghĩa khác của thiên nhãn minh, đó chính là chúng ta có khả năng là nhìn thấy tất cả mọi thứ trên tất cả mọi thứ trong tầm mắt của vị ấy. Tức là với những cái vật, những vật, những gì mà bị che lấp bởi ngọn núi, bị che lấp bởi cái gì đó, thì vị ấy với thiên nhãn minh của mình, vị ấy hoàn toàn có thể nhìn thấy những việc đó mặc dù là bị che lấp ở phía dưới. Ờ, thì phần riêng về thiên nhãn minh và chúng ta và những phần minh này thì chúng ta có thể học một cách rất là sâu, thậm chí chúng ta học ở một chương về các thành thông thậm chí Abhina sau này. Tuy nhiên thì ở đây thì ngài chỉ muốn nói một cách ngắn gọn, việc của chúng ta không phải như vậy, nên là ở đây chúng ta chỉ muốn nói gọn đúc lại rằng thiên nhãn minh Divachakunyanya thì có hai nghĩa. Một nghĩa là có thể khả năng có thể nhìn thấy cái chết và sự tái sanh của chúng sanh dựa trên nghiệp của mỗi người, mỗi chúng sanh. Ngoài ra thì có nghĩa là họ có thể nhìn thấy bất kỳ một điều gì đó, ngay cả khi một điều đó bị che lấp thì có thể nhìn thấy mọi người. You know, in the in that session, in that chapter on the Abhenya, direct knowledge. So there you will learn very detailed. It's very detailed explanation how to get the Abhenya, yeah, something like that. So don't worry. Yeah, if you are interested in the Abhenya, direct knowledge, you will learn later. Yeah, but for the moment, please wait. Yeah. So that's the last one is Asawakya Jnana.
Yeah, the knowledge of the destruction of the kangas. This is the culmination, the ultimate knowledge that destroys the defilements, asava, and brings about liberation. It is the third of the three knowledge, the goal of the entire path. The third of the three knowledge means a puddhi yeah, Bobby Niwasa. So the here you see the three kinds of clear vision. Three kinds of clear vision are encompassed, already encompassed, have already been encompassed in this age. Yeah. So Buddhi are here, Deva Chaku, Pobbe, Niwasa, and Aswakya. So these three are the three kinds of clear vision. And so all eight are the eight kinds of clear vision. Và minh cuối cùng, minh thứ 8 đó chính là Asavakaya Gnana, đó chính là trầm luân tận minh, là Sorry, trí tuệ. sorry. This is a Deva Soda, not this one. Deva Chaku is here. Yeah. Yes. Niwasa, Yes. Deva Chaku, Aswakya, not Deva Soda. Okay. Okay. Ừ. Dạ vâng, và mình cuối cùng đó chính là trầm luân tận minh, Asavakaya Gnana. Đây là trí tuệ mình tối thượng nhất, là trí tuệ đoạn diệt được tất cả các phiền não trầm luân Asawa mà không có thiếu sót. Thì như vậy chúng ta thấy là trong danh sách tám minh được liệt kê thì tam minh cũng được nằm gộp trong tám minh, tức là tam minh cũng được liệt kê trong danh sách của tám minh, đó chính là minh thứ 6, thứ 7, thứ 8, đó chính là tam minh được chúng ta liệt kê theo danh sách là tam minh. Đây, nếu mà chúng ta liệt kê theo danh sách tám minh thì chúng ta thấy là trong đó có 3 trí tuệ cũng được gồm trong tám minh này. Okay. Let me ask you one question. Yeah, all of you. Out of these eight knowledge, yeah, which knowledge makes you most interesting, or which knowledge attracts you the most, or which knowledge you want to have, you want to possess out of these eight? Dạ vâng. Và trước khi chúng ta đi phần tiếp theo thì Ngài muốn hỏi chúng ta một câu hỏi rằng là trong tất cả tám mình này thì quý vị cảm thấy là mình thấy thích thú với, hoặc là mình thấy có hứng thú nhất với mình nào trong tám mình này. Okay. Yeah, here Nyaninda is a Pali name. Yeah. Nyaninda said eight, number eight. Yeah, number eight, number one, number eight. Don't tell me according to the Buddha's uh, according to the Buddha's what the Buddha wants us, yeah, just in your mind. So when I teach the teenager, most of the people, they are interested in the like a manomiyadi jnana. Seven. Deva Chaku. Yeah. Okay. Seven. Yeah. So, when I teach to the young people, when I ask, yeah, this one to the young people, the most of the young youths, they say the Manomedi Jnana, Adivita Jnana, so they want to create, they want to multiply their body, and Deva Sota, Deva Chaku, and Pobiniwasa too. But most of the youths, they don't say the number one, number eight. They are not interested. Okay, so what I want to point out here is the Buddha wants us to possess the first and number eight. So all these are in somewhat important, yeah, important if you are able. But even if you don't have this kind of knowledge, yeah, this kind of knowledge,
as long as you still have the vipassana jnana, so then the Buddha encourages, or the Buddha encourages it to trying to possess the vipassana jnana. That is the most important. So, Manomedi jnana, the second one. Yeah. So please listen carefully and think carefully. So Manomedi jnana, without the Buddha or with the Buddha. So that knowledge exists before the Buddha. There are many people, thousands of people who possess the Manomedi jnana, who possess the Adivida jnana, who possess Deva Soda, Chitopriya, Pubbiniwasa. Yeah. So without Buddha or with the Buddha, so all these middle jnana exists before even before the Buddha. So the Buddha came to this world, yeah, or the Buddha trying to become a Buddha, the purpose, yeah, the purpose of uh, becoming a Buddha is to give this jnana, vipassana jnana. There's no supernormal, supernatural power. There is knowing, understanding the nature of impermanence, suffering, and non-self. So that's why here what I want to point out is, the Buddha wants us to possess the first one. But the first one will support the last one. The last one, Aswakya Jnana. Yeah, Aswakya Jnana. So number 8, without number 1, the number 8 knowledge you will not possess. You will never possess. So that's why out of the 8, what the Buddha wants us to try to possess is number 1. With the targeting number 8. So that is very important message of the Buddha's teaching. Vâng. Và do chúng ta đều chọn là mình thứ nhất và mình thứ 8 thì thì cũng đúng như là vậy. Còn nếu mà ngài bình thường thì ngài thường dạy cho đứa thanh thiếu niên hoặc là những người trẻ thì thường là các em sẽ lựa chọn là mình thứ 2 và mình thứ 3, tức là hóa thân minh, hóa thân minh hay là biến hóa thần thông minh. Thì, tức là những người trẻ thì thường mọi người sẽ mong muốn là mình có thể hóa thân thành một người khác, hoặc là thân mình thành nhiều mảnh thì có thể làm nhiều việc hơn chẳng hạn. Thì thường là các em đấy sẽ mong muốn là có những minh nhờ mình thứ 2, thứ 3, thứ 4 mà không tức là rất là ít người lựa chọn là mình thứ nhất hoặc là mình thứ 8. Thì điểm cốt yếu ở đây mà ngài mới chỉ ra đó chính là Đức Phật là người mong muốn chúng ta có thể sở hữu được mình thứ nhất và mình thứ 8. Vì hai điều này là rất là quan trọng, và mục tiêu mà đạt đến cái mục đích của Đức Phật đó là người mà có thể biết được toàn vẹn tất cả mọi thứ, biết rõ được về danh sắc và tất cả bản chất của tất cả sự việc, thì từ đó chúng ta phải có thiền tuệ minh, và đồng thời thì rõ và hiểu rõ thiền tuệ minh, và từ đó thì đoạn diệt các trầm luân. Cái đó là ý nghĩa của minh thứ nhất và minh thứ 8. Với các minh còn lại, ví dụ là minh thứ 2, minh thứ 6 rồi đến thậm chí minh thứ 7 thì chúng ta đều thấy là có thể xuất hiện thời kỳ trước khi mình có Đức Phật. Có thể là có những minh đó. Tuy nhiên thì riêng Đức Phật với mục tiêu là bậc chánh đẳng giác, thì với một bậc mà đẳng giác thì sẽ có minh thứ nhất và minh thứ 8, đặc biệt là minh thứ nhất tức là thiền tuệ minh. Vì thiền tuệ minh sẽ làm mình để hỗ trợ để khởi sinh ra là trầm luân tận minh. Nếu mà không có minh thứ nhất, tức là không có thiền tuệ minh, thì rất khó, hầu như là không thể nào có được minh thứ 8, đó chính là trầm luân tận minh. Tức là khi mà không có được trí tuệ thiền tuệ thì chúng ta sẽ không thể nào diệt tận được các trầm luân. Nên là vì vậy mà chúng ta hãy thực hành và đạt đến cái mục tiêu là chúng ta có được minh thứ nhất và minh thứ 8. Okay, so vipassana jnana is the most important, what the Buddha encourages to possess.
Okay, so endure with the clear vision. So clear vision, you can remember these eight kinds of clear vision. And so next is a virtuous conduct. So virtuous conduct should be understood as 15 things. Yeah, 15 things, 15 kinds of virtuous conduct. So the first is the restraint by virtue. Here the sila samvara. Yeah, sila samvara. Sila is a morality. Yeah, so keeping the precept. Yeah, so having the possessing the morality is a sila samvara. Or what is it? Living with the discipline. Yeah, discipline, morality. And the first and next is the guardian of the sense faculties. So guardian the sense faculties is Indriya Yesu Gota Dwara. Here Gota means a guardian. Yeah. Guardian and Gota, the same. Yeah. There are some very similar uh similar is a Pali and English. Yeah. You know, is interesting. Yeah. It's a dwara, even dwara, English is a door, yeah, door. So this is also very similar, yeah. It's for the linguistic, yeah, for the linguistic, it might be something to, how to say, to study. So why the language is similar. This is a lot, I find it, yeah. So very similar English and Pali, yeah. So dwara and door. Okay, so guarding the sense faculties, indriya is a sense faculty. So it means so when you look, you have to look uh, with mindfulness. Yeah, with mindfulness. So that is the guardian of the sense faculties. If you don't look with mindfulness, the greed, hatred, or delusion will occupy your looking or seeing. So that's why guardian of the sense faculties, also a kind of the virtuous conduct. And next is the knowledge of the right amount in eating. That's very interesting. It's a virtuous conduct in the virtue among the virtuous conduct. So this one is included. Bojane Matenyuda. So here you can note a Pali Bojana Matenyuda. Continuously you can note like that. Yeah, Bojana Matenyuda. So Bojana is the something to eat. Yeah, Matenyuda is the knowing, yeah, uh knowing what should you eat, how much should you eat, or something like that. It's a bhojana madhyuta. So why the this one is included in the virtuous conduct? uh, Possible reason is if you eat a lot. If you eat a lot, you cannot practice the meditation properly. So that's why Bhojana Madhyuta is included in the virtuous context for the practitioner. Yeah. And next is a devotion to wakefulness. Miss Tao, you're going somewhere. You may Miss Tao is going somewhere. How she will translate what I say? Hello. Okay, Mr. Don. Okay, maybe she's. I'm sorry, I'm Uh, joining late. no, Maybe she's you can note. just drop out of the Zoom temporarily Okay. because Yeah. I'm not ready. So You're maybe we could, yeah, maybe we could stop a little bit early than normal. okay. Is that okay? You? Yes, I'm sorry. Okay. Okay. Yeah. Okay. You can cover some things. Yeah. Yeah. Briefly.
Okay, I will finish Yes, this. It's yes, we can. just just seeing about the virtuous conduct. Yeah, what are the virtuous conduct? So next is a devotion to wakefulness. Yeah, Jagriya Nu Yoga. Devotion to wakefulness means always active. So this one also a kind of virtuous conduct. And next is the 7 good states. So 7 good states we will talk about later. This is 5 to 11. Now she's coming back. Yeah. So please recover that the part that you just said. Sorry. Next is the 4 jhanas of 5 material sphere. This is 12 to 15. So altogether, 15 kinds of virtuous conduct. Cảm ơn con có chút điểm một chút. Thì ở đây chúng ta nói về niềm hạnh phúc thì chúng ta sẽ vừa phân tích về tứ minh và bây giờ chúng ta sẽ phân tích tứ hạnh. Và chính là khi mà nói đến hạnh thì chúng ta sẽ nói đến 15 đức hạnh cao thượng của Đức Phật. Thì thứ nhất là chính là giới đức. Từ Pali đó chính là Silasambhara, tức là giới đức, mình phải giữ giới đức hoàn toàn trong sạch thanh tịnh. Hay đó chính là giới đức lục căn thanh tịnh. Pali chính là Indriyas Buddha. Thì ở đây thì cũng có một ý rất là hay thì là thế là đôi khi tiếng Anh và tiếng Pali nó sẽ hơi giống nhau một chút thì nó cũng khá thú vị với những vị nghiên cứu về ngôn ngữ học. Ví dụ như là từ Buddha thì nó sẽ khá là giống với từ túc, từ phát in trong tiếng Anh, hay là từ Dharma thì nó giống với từ do trong tiếng Anh. Căn thì tức là Indriya tức là thì tiếp tục Indriya thì Indriya Kutararata nó sẽ kết thúc một căn thành tịnh. Là hạnh thứ hai. Hạnh thứ ba nó sẽ là Bohochana Matanutta, chỉ là biết trí túc trong vật thực. Và cũng là một điều rất thú vị khi mà trí túc trong vật thực được kê trong các tích hạnh của Đức Phật. Bohochana Matanutta. Bohochana có ăn uống là trí túc trong vật thực. Và thứ tư đó là tinh tấn tỉnh thức, Chakka Riya Mukha. Đó, thứ năm là chúng ta sắc đa san Sadama, đó chính là đức tin không lay chuyển. Tin không lay chuyển từ tức là từ 5 đến 11 là chúng ta sẽ có là tức là 7 cái cho thấy điều như là điều thiện pháp, tín tàng quý đa văn tấn niệm tuệ. Tín tàng quý đa văn tấn niệm tuệ đó chính là từ 51 và 4 tầng thiền jhana, tức là với thiền jhana nguyên tắc sắc giới thì được gọi là các hạnh từ hạnh 15 đến 12 đến 15, thì tổng như vậy chúng ta sẽ có 15 hạnh đức hạnh đức. Okay, so we'll stop here for today. We will continue discussing this one next week. So about the 15 kinds of virtuous conduct. But one thing comes into my mind is that if a person who possess these 15 kinds of conduct, so how peaceful he is, how he is so graceful it is, it's 15 kinds of virtue conduct. Not only that, so a person who possesses these 8 kinds of knowledge, 8 kinds of knowledge, so that's why, so when you recollect the virtues of the Buddha through the Vijja Charana Sampano, and you can imagine how the Buddha is so graceful and so admirable or something like that. So in this way, when you practice the Buddha nosati through the Vijja Charana Sampano, so you can contemplate in this way too.
Okay, so we'll stop here for today and let's share our merits. Dạ vâng, và thì vậy là chúng ta nghiên cứu về trí tuệ của Đức Phật và văn minh và văn minh và đồng thời đức hạnh của Đức Phật và 15 đức hạnh của Đức Phật. Thì khi mà chúng ta nghiên cứu như vậy, chúng ta sẽ hiểu là thật là rất là hoan hỉ và thật là tuyệt vời khi mà một người mà có thể sở hữu được văn minh hay là một người có sở hữu được 15 đức Phật, đức hạnh của Đức Phật. Và khi mà chúng ta tụng niệm Đức Phật, Đức Vijayasana, chúng ta sẽ tưởng nhớ đến sự kỳ diệu của trí tuệ Đức Phật, đức hạnh tuyệt vời của Đức Phật, toàn hảo của Đức Phật về trí tuệ và đức hạnh. Đó là cái khi mà chúng ta thực hiện Đức Phật Vijayasana. Lớp học của chúng ta hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Chúng ta sẽ có nhắc tên buổi hướng. Okay. Idavadaja ame sambadam bunya sambadam sabbe deva numodandu sabbe nara numodandu sabbe sada numodandu sabba sambadi sediya kadame yam bunyan dukarang aja saduka Punyene dena nibbana sigam babbo made maya tancha punya mayandi ma bawe sudisu banina te sabedam bamodidoa sukan labando sabada imina punya kamina ma mibala samagamo sada samagamo hodu yawanibbana badiya Kayina wacha cetena pamadena mayagada Achayangama me bandi buri banya dadagada Idame bonya aswakia waha hodu Idame bonya nibanasa bajiyo hodu Imame bonya bagan sabasada nambajimi Idano nyadina hodu sukida hodu nyadayo Idano nyadina hodu sukida hodu nyadayo Idano nyadina hodu sukida hodu nyadayo Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, so I saw a lot of names with the Jnani, ending with the Jnani, yeah? Yeah, I saw the Aganyani, yeah? What is it? A moment ago. Visuddha Jnani. A lot of Jnani, yeah. Okay. Okay. But I look at who is it? Itaka Jnani, yeah? I saw that I didn't see any meaning. What you mean, and let me, if you have a time, or if possible, please ask your teacher. No, I just want to know. I'm not saying, it's a right or wrong. The teacher might have more knowledge than me. Yeah. But as far as I know, I don't have that meaning in the Tipitaka. In Tipitaka, it's a very easy to find with the it's a advanced technology. It's a Itaka means this much. Yeah. So Itaka Jnani it means a person who knows only this much. Okay. So after asking your teacher, please tell me back. Okay. So, Yes, Radhe. Listen today, where? What is a message? Uh, okay. Sadhu, sadhu. Okay. Thank you, I Bante. don't see. Huh? I don't see her here today in the class, but we will try to. I don't see her today. Kita gonna name her name here. Okay. But no. Yeah. But I think she changed name.
Aha. Yeah. Okay. Yes. Okay, so see you Ah. next week. Yeah. See you next week. Yeah. Bye. Yeah. Yes, thank you, Bante. Good night. Thank you so much. Okay. Thank you, Bante. Chăm sóc.